usual. Tawag ko siya. Tawasik ka ng mga galing.
Aqui é que está sólido. Está a bater sólido aqui. Não baixa mais. Aqui deste lado está, tem massa de baixo. Mas aqui não tem. Aqui já não tem massa. Tá, estão prontos. Então deixa eu dar assim. Levanto e tiro o pau. Tiro o pau. Pronto? 1, 2, vai ele. Oh! Saiu. Temos que levantar um bocadinho para cá. O pau aí, isso com o ferro atrás e eu aqui. E vamos? Espera, pá. Anda. E vai, e está. Mais? Encostou. Não empurrou. Mais? Não empurrou. Mais. Já não vai mais. Tá. Agora é só ir atrás. Um pé de cabra para atrás de ti, se calhar. Não tem um aí? Atrás temos. Pois, eu posso fazer força aqui por trás, que ela está para dentro. Sim, sim. Posso fazer força assim, olha. E vai. Like it. Agora já temos um bocado de mineralidade extra aqui no brolho. Agora é que a aguardente vai ser boa. Com pó da pedra, João, com pó da pedra, ai que maravilha. Isso é o segredo. Ah, this one smells great. Right? Vamos. Let's see this. Tem que caminhos. This way, much faster. Do the scenic route.
You know, it's all just fucking traded out where the brothers, Yeah. the brothers went from the Carlos de Bois and Yeah. it didn't have calzada. It was just It's like 2 runs. yeah, 2 ruts. It was just 2 ruts, and it was like kind of a fairy. You know, when I went there, it was like kind of fairy, like Grimm's Brothers fairy tales. You know, it was all. Man, it really hadn't developed ever. It was the same, you know, like in the 16th century. It was the same. Yeah. It didn't. 100%. I mean, this is only a small upgrade from that. Yeah, yeah. That was because the bottom of the Asia started hitting, and they said we got to do something here because the fucking ruts are too deep. The carro doesn't even go through here anymore. What do? Put some pedra. Put pedra. I remember as a kid when sometimes the carts would get like deep in some big deep ruts, Yeah. and they would have to push the cows to pull harder. Let's go! Like, Yeah. oh yeah. There's a saying. I don't know if you probably have something similar. It's like, you know, like you're doing a good job, or you know, good for you. They say, "Ardeoeixo carvalheiro." It's the lumber, the guy that would collect carvalho, fill the carts, and the aces would burn. Oh They'd yeah. be so, Yeah. they just A lot start of friction. smoking. A Yeah, lot of friction. they would start smoking, and they'd say "Ardeoeixo carvalheiro," which would, you know, basically. And now in modern times, it just means, yeah, you're fucking doing great, man. Good for you. And that is still used. Ardeoeixo carvalheiro. Meaning that the axle was so hot, there was so much friction, that would smoke. It would smoke. Because Yeah, he had because such a. Because the axles were made out of freixo, which is a very hard wood. Okay. Freixo is what's that? Ash. Oh. Ash. Yeah. Okay. And it's very hard. So they would. I was told the other day by my buddies up at the mill that ash was always reserved for making the axles of the carts, Okay. so they wouldn't wear out. Right. Such hard wood. Right. But I guess with big loads, With big loads, They yeah, would they get would smoke. heated. Yeah, they would smoke. And Ardeoeixo carvalheiro. Ardeoeixo carvalheiro. Yeah. Smoke that fucking. Smoke that. Mean you had a good load. Yeah. Yeah. So those people, like my brother-in-law, who's 83 now, married to my sister, who's 77. Yeah. So he grew up in that. He came to America when he was 18 also. He was 17, 18. And, Yeah, so he left when things were still pretty undeveloped. So yeah. 83, let's see. Oh, he has an interesting story. Oof. Oh yeah. Yeah, really. I love really talking to interesting people story. from that generation. So Uh, this one here is like the neighbor here. yeah. Aurora Pereira. She's like 90 and she's in the Wow. garden every day. A political cousin. We call them primos políticos, right? When they're not the blood relative, blood, but it's through marriage, blah blah blah. So this guy married my cousin. Everyone loves him. Everyone loves him. They hate her because she's like a cunt. My own cousin. My cousins, yeah, like cunts. God. Yeah, they ended up being like cunts. Oh, this is. Serra. They have a nice Serra, this guy's They have a nice. insane. He loves stone. Oh, he lives in Switzerland. And then there's the blue house over here, which is ugly as hell. A little further up. Now we're here into the. Oh, this is Agustino's house. Wow, I love Oh, this. we need to go back up I because love this one. What happened? temos que entrar traseira. Peraí. We're gonna look from the back Yeah, end. yeah. I love the overhangs with the vines. Which is barreiras. Latadas, yeah.
Yeah, so he came when he was 18, and that was in 1959. Where's the guy? Posso ir? Vai, que não bateu. Passa. Não. Acabou. Acabou. Deixa, pode, então. Dá para cá esse giro, pá. Ah, daí o giro que é aí. Eu carrego já aqui de cima. Dá para cá, Johnny. E a água, tu nunca mudas a água? Hã? Já botei o cara. Aí foi? Achas que cabe mais um? Ei, caralho. Achas que cabe mais um? Esse filme vai valer muito dinheiro. Vai? Vou pagar, vai pagar a nós, vai pagar cada... Achas que ainda cabe a tudo? Mete para lá. Mete a mão, negócio um buraco e coloca para dentro. E olha, cabe aqui, olha aqui. Johnny, that's enough, já chega! Já sei, tá bom. Chegar assim mesmo à boca, tá ok? E agora tens que lhe pôr o capacete? Essa dentro não estou mais pouco. Peraí. Ah, esse ainda mais. Os porachos. Esse cheirinho. Agora dá esse ok. cheirinho. A gasolina. Já, não? Já, botei já. Aí. A biológica de farinha de trigo ou é milho? Santeia. Centeio. Para vedar, to seal the hat and the pot. Okay, there we go. Agostinho is sealing the pot, and because it has a lot of use, you have to put a little bit of mixture there to seal it. Johnny is sealing from the hat to the what you call this one is the condenser. The condenser. This is where it cools and it condenses the steam into liquid, so it can drip out of that spout. Fotógrafo. Este sim é esquisito. Eu sou fotógrafo. É um pouco esquisito, hein? Eu já me conheço, eu já conheço. Tá bom, tio João? Como é que você vai? Olha, rapaz. O que é que você diz? Como é? Oh. Ele cansado. Ok. Ele cansado. Natural, com a sua idade, não é fácil não estar cansado. Se te interessa, só se te interessa. Que foi o câmbio mais grande? A maior mudança que você viu na sua vida, o que é que foi mais o que é que mudou muito? O que é que você... Eu fui, primeiro, quando me casei, fui trabalhar na agricultura, era onde eu trabalhava. Depois aqui também produzia bom, era pouco, e tinha muita gente, tinha muita família, Você tinha uma família grande. muito grande. E eu era sozinho quase, e a gente trai. A agricultura não Você chegava. tinha que trabalhar muito. Fui trabalhar depois de pista de carpinteiro. Trabalhei Com que idade é que você trabalhou com o meu avô também? trabalhei muito tempo. Com o meu avô? Assim? Tive Isaac, Que é isso?
utilizar. No, it's okay like that. No, it's okay like that. Muito trabalho, muitas vezes. Você trabalhou com o meu avô muitas Muitas vezes? vezes. Muitas vezes. Nas obras, isso? Ah, Nas obras? nas obras. Calhava. Eu trabalhava lá na pousada em Valença. Pois, eu lembro-me de ouvir falar que o meu avô trabalhou na construção da pousada. Trabalhava lá e eu trabalhei lá também há uma temporada. Você era também. aprendiz? Hã? Era aprendiz nessa Ah, altura? já ia começando a trabalhar alguma coisa. Você já... Eu fui aprendiz depois, logo que. Quando eu vi que a vida da agricultura só que Não dava. tive Não aqui a ganhar chegava. umas provas. Umas coroas. É moeda? Dediquei-me à frente à aprendizagem. Aprendizagem. Mas eu aprendi alguma coisa depressa. Presta, Porque tinha vontade. você aprendeu rápido. Eu tinha vontade. E depois comecei a trabalhar e desenrascar. Depois apareceu a oportunidade de fazer a oficina, Montar a oficina. de montar a oficina. A oficina existia, a serragem, a serração. Pois, Olha. a serração, A exatamente. serração foi em primeiro lugar. They first had the mill. Mas ainda era puxada com motor a gás. Ainda comprei muitos milhos de litros de gasóleo. Vai lá trabalhar, Até chegar à eletricidade. até tirar a eletricidade. A minha mãe era aqui de Tui, aqui perto. Vai. A vida é assim. Aqui na fronteira somos um bocado todos ligados. Mais ou menos há sempre um parente antigo que é do outro lado, outro que... Há muitos assim. Há muitas famílias que têm alguém que é do outro lado da fronteira. Se chamam cruzados. Cruzado. Estão cruzados um pouco. Yeah. Quando nisto agora, andamos. Pai, teu pai nem, depois já Não, já morreu. morreu. Faleceu há faz agora 3 anos. Agora em E ele morava em Canadá. morava no Canadá, morava no Canadá. Estava casado com uma senhora italiana, já há muitos anos, pai, há 30. Depois a saúde começou a falhar e foi. Assim era novo. coitado. Tinha 80 e... Estava com 81, 82. Nós, tio João, são poucos que chegam a 99, ouviu? Mas agora chega. Quantos é que você conhece? Eu não conheço muito, mas há muitos agora. Isso é muito raro. Agora, antigamente é que era. Sim, bem, tem tido Antigamente, short. esta aí aos 80, 70 e tal, 80. Mas agora já vão aos 100, já vai muita gente. Vai muita gente. Você vê isso na televisão, É. vê? Estou na televisão. Ele vê na televisão. Vê a Que há televisão. muita gente que chega aos 90 e tal. Sim, sim. Agora há muita gente. Não, eles fazem a publicidade disso, mas olha que não há assim tanta gente. Fazem qualquer dia vem aqui um gajo fazer uma entrevista assim, porque tem você já tem 99 anos, vem fazer uma entrevista porque você é famoso agora. Sim. 99. Qualquer homem que chega a 99 é famoso, você não sabe disso? Você é o mais maior de toda a Fontoura? São. Ah, Eles já são. Nesta hora. pois temos que fazer algo, celebrar. que celebrar. 100 anos. Você quando é que faz anos? Em 90? Em Janeiro. janeiro? 13. No dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro, faz 100 anos. 100 anos. Fontoura tem que fazer uma festa. Fontoura tem que fazer uma festa. Não Vamos sei, a falar. mas a casa vai fazer uma festa, Eu com vou certeza. falar, não, eu vou falar com Não é, o tia Maria? presidente da junta. Vou fazer uma festa. Se nada mais que porque o homem com mais velho aqui, que sabe da história de tudo isto, tem que celebrar-se. Isso tem que celebrar. A gente tem que, seguro que a gente conhece, mas deveria ser celebrado. Toda a gente conhece. Sim, mas deveria ser celebrado assim cara em cara.
Muitos sabem, do pai de Agostinho tem muitos anos. Mas aqui vão fazer uma festa para ele. E se ela tem 4 anos menos que ele. Ela tem 96 ou 5. Oh, incrível. Ele está Mas ele está mais fino do que ela. tá firme como um rato. O gajo está. Tem uma memória. Tudo! Está tudo frio, fez tudo molhado, tudo encharcado, tudo colocado. Exato. Amanhã vai, quando Mas for já- amanhã de manhã está pronto. Já vai aquecendo. Não, já daqui a pouco. Ela está ali, Daqui a pouco já pinga, caraco. pinga. Já pingou até hoje, agora vai aqui a botar água. Eu vejo que ele já está. Yeah, I don't trust this stuff. Está pronto, Kiko? Acaso tens um chorizo ou outro que podemos... Make sushi. I love that idea. Está frente, leva aí. Pronto, agora só, eu só quero empurrar para lá um pouquinho. Quero que ela. Ok. Vai à frente um pouco. Isso. Bora. Vai à Não vai com frente. força. Vai à frente um pouco. Espera aí, pousa aí.
Okay, too much. My way now. Perfect. Good.
fica daquele lado, tu fica deste lado. Isso, ora nem mais. Eu vou baixar um pouco. Eu não é? Só por dizer que se a gente precisa da ferramenta tem que haver. Se é já. Já foram duas para o caralho. Olha, mais saudade. All right, so what do we have here? We have
What? That's not possible. Ah, here we go. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. We have 7% potential alcohol. Pretty good. It means this juice is quite sweet. Yeah, it's very sweet. Putting the apple solids into the fermentation means that the cider will develop a fuller, more body. The fermentation will extract the tannins and the flavor, and so the cider won't be very light. It'll be, full body cider. Much more interesting, really. Here we are at the end of another week, a very productive one, intense at times, but I'm super excited about it. The connection wall, which was pretty much the most elaborate, time-consuming bit of this project, is pretty much done, with the exception of a little finishing stone on the roll-up down shutter box. It's ready. Yeah, just like this stone here that's been installed to finish the lintel on the inside. We're doing the same thing over the box. This window is it's not taking a roll down, roll up shutter. It's taking a type of Venetian from the outside, just to cover the window from sunlight. So yeah, it's very beautiful stonework. João had to modify the stones. I got some stones that were from another window to use on this one. So yeah, turned out beautiful, just lovely. It's a real thing of beauty. I'm pretty lucky to have these guys with me. They're great at what they do. They care about what they do.
It's not fast, but it's beautiful. And this makes for having 6 of the 8 exterior walls completely ready. We now need the little wall there, the corner, and the dining room kitchen wall. I think now it's pretty easy to see how from these 2 separate buildings I'm out to build one house. Yes, I'm incorporating some modern elements like these big glass panels, these 2 almost full wall of glass, but facing the inside of the property, away from the road, away from the public view, and facing this beautiful valley, allowing a lot of natural light into the space. The whole time I wanted to maintain as much of the rustic charm and characteristics of this space. I'm maintaining as much bare stone wall as possible. Hence building the connection wall in finished stone on the inside. It's very important to me to maintain that. People have mentioned how some walls are not squared. It's true, they're not squared. But to make them squared, I would have to demolish them. And I don't want to demolish anything. I took out the wall here to open more space. I took a bit of wall here to install a big glass panel. But the footprint of the house is maintained with the exception of the additional space created where the connection wall is. So I'm building a more efficient, comfortable space. Without taking away its original charm. So yeah, it's very exciting. I'm almost there. Can't wait to get into the mechanicals and, raining outside, but we continue working inside. We just installed the inner lintel in reinforced concrete. And now is just about raising the rest of the wall and putting a ceiling on it, and then a roof afterwards. But at least with the ceiling, which are solid ceilings, we get to work inside already in case the weather worsens and rain comes. And the wine spirit, some people have asked about it. You've seen it being made. We call it around here Aguardente, bagaceira, because in other parts of the world, Aguardente is made with many different things. Here is made with the must of the wine, the bagaço of the wine. The Italians call it grappa. In America, this type of strong spirit is called moonshine, but it's made with, I don't know, maybe corn. The apples have been processed. The juice is fermenting with the solids. I'm looking to make 30 liters of apple cider vinegar, and the rest will be for drinking, hard cider. I think total is about maybe 70 liters or so.
So that's that, and then the corn. The corn is next. Gotta bring the corn out of the field, but my dryer hasn't panned out yet. We'll see. We'll see if I can land it here, if even possible. And either way, the corn has to come off the field in the next week or two. So yeah, lots to do, fun times. Yeah. See you next week.